Consensus Commission meets at Foreign Service Academy with Chief Advisor Professor Mohammed Yunus in the chair. Political parties, including BTV Drama, took part. The other side did not get advantage from Trump due to public and international support for the interim government of Bangladesh, says Chief Advisor. Local government election must not be before national election. National election needs to be held after minimum reforms, says Mirza Fakhrul. BDR killing not just rebellion, rather it was an international conspiracy to keep Awami League in power, says Attorney General. A three-day Deputy Commissioners Conference begins tomorrow. 34 working sessions will be held with various ministry and departments. Book sale is on the rise at the Equisher Book Fair. Around 1,500 new books arrived at the fair. Hamas freed 3 more Israeli hostages today. On the other hand, 369 Palestinians released from Israeli jail. ICC Champions Trophy opening ceremony to be held in Lahore tomorrow. The first match to be played on February the 19th. Assalamu alaikum and welcome to News at 10. I'm Mahmoud Rahman. Those were the headlines. Let's move on now to the details. Chief Advisor Professor Mohammed Yunus said the other side could not benefit due to public and international support for the interim government. They could not run the story to Trump. The Chief Advisor was speaking at the first meeting of various political parties with the National Consensus Commission at the Foreign Service Academy in the capital today. In his introductory speech, Chief Advisor Professor Mohammed Yunus said that the second phase of the interim government has started after completing the first phase. He said those who were driven out by the people of Bangladesh are eager to return. He urged all to remain united so that they cannot return. Professor Yunus said that the propaganda surrounding Bangladesh was changed through the report of the United Nations High Commissioner for Human Rights. He said, "We do not have a chance to fail. We do not want to fail." Mentioning that the reforms will have to be made by the political parties, the Chief Advisor said interim government may be able to implement some recommendations. The rest will be implemented by the political parties that come to power, he added. Professor Yunus said the July Charter will be prepared on the basis of national consensus. অন্তর্বর্তীকালীন সরকার 6 মাস পার হয়ে গেল। প্রথম অধ্যায় শেষ। আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা দ্বিতীয় পর্বে প্রবেশ করলাম। যেভাবে আমরা প্রথম অধ্যায় আমরা শেষ করলাম, দ্বিতীয় অধ্যায়ে যদি আমরা ঠিক থাকতে পারি, তৃতীয় অধ্যায়ের জন্য আমাদের কোনো চিন্তা নেই। আমরা নিশ্চয়ই নতুন বাংলাদেশ গড়তে পারব। যে সমস্ত শক্তি আমাদেরকে ব্যাহত করার চেষ্টা করেছে, আমাদেরকে কুণ্ডল করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, তাদেরকে সুন্দরভাবে সবাই মিলে মোকাবেলা করতে পেরেছে। দ্বিতীয় পর্বই হাঙ্গামা হবে, কারণ যাদেরকে বাংলাদেশের মানুষ তাড়িয়ে দিয়েছে, অস্বীকার করেছে, তাদেরকে ত্যাগ করেছে, তারা ফিরে আসার জন্য অত্যন্ত ব্যাপক। প্রতিটি দিন তাদের জন্য মূল্যবান, দেরি হলে তাদের জন্য অসুবিধা। সেজন্য আমাদেরকে শক্ত থাকতে হবে, মজবুত থাকতে হবে, এবং আমরা যেগুলো আলাপ করছি সেগুলো মতভেদ থাকবে, কিন্তু আমরা এর অর্থ নয় যে আমরা একত্র নই, আমরা একত্রে থাকবো। একই সঙ্গে এই যে আপনাদের সমর্থন, জনগণের সমর্থন ছাড়া আন্তর্জাতিক বিশ্বের সমর্থন, সারা পৃথিবী জুড়ে আমাদের প্রতি একটা বড় রকমের সমর্থন গড়ে উঠেছে, যে কারণে অপরপক্ষ সুবিধা করতে পারছে, পদে পদে ব্যাহত হচ্ছে। যেখানে যাই বহু গল্প রচনা করেছে, গল্প টিকাতে পারতেছে, শেষ মেশ ট্রাম্পের হাতেই আবার সে গল্প চালাতে পারলো না। হিউম্যান রাইটস হাই কমিশনার ফর হিউম্যান রাইটস, তাদের একটি রচনা, তাদের একটি প্রতিবেদন সারা পৃথিবী প্রতিনিধি
বয়ান আর কেউ শুনবে না, বুঝেই হয় না। আর কত সমর্থন চাই আমরা? একদম অক্ষরে অক্ষরে বলে দিয়েছে কোথায় কাকে মারছে, কিভাবে মারছে। এর থেকে বের হওয়ার তো তার কোনো উপায় নেই। বাংলাদেশকে ঘিরে যে অপপ্রচার চলছিল, এক প্রতিবেদনে সমস্ত সমাপ্ত। সংস্কার থেকে আমাদের কোনো বাঁচোয়া নেই এবং সেটা গভীরভাবে হতে হবে। আমরা সেটাতে একতাবদ্ধ, যাতে করে একটা সনদ তৈরি হয়। আলটিমেট গোল হচ্ছে একটা সনদ তৈরি হবে, জুলাই সনদ, জুলাই চার্টার, যে আমরা এত কিছু কাণ্ডের পরে আমরা সবাই মিলে এটাতে একমত হয়েছে। কিভাবে এটা ইমপ্লিমেন্ট করবেন সেটাও পরে আলোচনা হবে, কিন্তু একমত হওয়াটা প্রথম জরুরি। বেশি একমত হয়ে গেলে ইমপ্লিমেন্টেশন প্রসিডিউর এমনিতেই বেরিয়ে আসবে। তো শেষ কথাটি হলো, এটার থেকে আমাদের মুক্তি নাই, আমাদেরকে করতে হবে। এটার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোনো রাস্তা আমাদের কাছে নাই। National Consensus Commission co-chairman Professor Ali Riaz presented the concept paper on the method of dialogue. At the meeting, leaders of 26 parties and alliances, including BNP and Jamaat, presented their views on the recommendations of the reform commissions, formed for the purpose of reforming the state. Chief Advisor's Press Secretary Shafiqul Alam said the great journey has started through the meeting of the National Consensus Commission. Through this, we discussed how we want to see Bangladesh in the future. Shafiqul Alam said this while talking to reporters on the sidelines of a meeting of the National Consensus Commission with political parties at the Foreign Service Academy. আমরা যেই বাংলাদেশকে গড়তে যাচ্ছি তার প্রতি পুরো দেশের এবং ইন্টারন্যাশনাল সবার সমর্থন আছে। ইন্টারন্যাশনাল যতগুলো বড় বড় দেশ আছে তারা বলেছে তোমাদের কি চাই, আমরা তোমাদের সাথে আছি, এবং একই সাথে ইউনাইটেড নেশনের পূর্ণ সমর্থন আছে। আজকে একটা মহৎ একটা উদ্যোগ শুরু হলো। এই দ্বিতীয় যাত্রার মাধ্যমে বাংলাদেশ কি রকম বাংলাদেশ আমরা চাই সেটা এটা নির্ধারিত হবে। BNP today suggests national election before local elections. Secretary-General Mirza Fakhrul Islam Alamgir shared this information with journalists after coming out of the meeting of National Consensus Commission. He said, "We hope there would be consensus on reform-related issues and national election would be held on the basis of minimum national consensus." আজকে প্রাথমিক আলোচনা, সেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্নভাবে কথা বলেছেন। আমরা আশা করব যে খুব দ্রুত এই সংস্কারের যে ন্যূনতম ঐক্যমত তৈরি হবে সেটার উপর ভিত্তি করে অতি দ্রুত জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। কিন্তু আমাদের কথা খুব পরিষ্কার বলেছি ভাই, আমাদের কথা হচ্ছে যে আমরা বলেছি যে জাতীয় সংসদের নির্বাচন সবার আগে হতে হবে, তারপরে আপনার স্থানীয় সরকার। Attorney General Mohammad Asaduzzaman said the neighbouring country hatched conspiracies in BDR killings to help Awami League cling to power. He said this at a shadow parliament over the BDR killings at the FDC in the capital today. The Aid for Democracy organised it. Speaking as chief guest, the Attorney General said the BDR killings were not the outcomes of just a mutiny. Rather, it was an international conspiracy. Advocate Asaduzzaman went on saying that there has been farces in the name of trials for BDR killings. Debate for Democracy Chairman Hassan Ahmed Chaudhry Kiron presided over the function. Tejgaon College and Bangladesh University took part in the event, and Tejgaon College outclassed Bangladesh University. A three-day Deputy Commissioners Conference, or DC Conference, will begin in Dhaka tomorrow. The conference will continue till February the 18th. According to sources at the Cabinet Division, as many as 353 proposals will be placed by the Deputy Commissioners and Divisional Commissioners. This year, a total of 34 working sessions of different ministries and divisions will be held. The working sessions will be held at the Osmani Memorial Auditorium, while the concluding session will be held at the new building of the Cabinet Division in the Secretariat. The importance of cultural practice in sustainable development of society is infinite.
Environment, Forest, Climate Change and Water Resources Advisor Sayyida Rizwana Hassan said this at the opening program of Ananda Academy for Performing Arts at Baridhara in the capital today. The advisor said that culture is one of the media for building mindset of the people. Nasreen Subhan, chairman of SSMT Board of Trustees, presided over the program. Later, a cultural function was performed. The month-long Omor Ekushe Book Fair entered its 15th day today, drawing many visitors. Book sales increased during the holidays and the arrival of spring. So far, around 1,500 new books have been published at this fair. As the number of book lovers at the fair continues to increase, the number of publishers expect sales to rise further in the coming days. On the other hand, visitors said today's reality will serve as a guide, making the publication of more relevant books increasingly necessary. It is the responsibility of the older generation to nurture the younger ones with love and encourage them to embrace books, just as the youth must develop constructive thinking, appreciate philosophy and walk the path of enlightenment to contribute to a brighter society. Bishwakollan Publications has published the book Islami Bidhan, written by Religious Affairs Advisor Professor Dr. A.F.M. Khalid Hussain. Disaster Management and Relief Advisor Farooq-e-Azam Bir Pratik unveiled the book this morning at DR Tower in the capital's Purana Palton. Professor Dr. A.F.M. Khalid Hussain presided over the book unwrapping ceremony. Dhaka University Vice-Chancellor Dr. Niaz Ahmed Khan, Islami Arabic University Vice-Chancellor Dr. Muhammad Shamsul Alam, Islami Foundation Director General Abdus Salam Khan, monthly Muslim Nari editor Maulana Liaquat Ali, among others, spoke at the function. Mentioning that the book will play a significant role in establishing Islamic principles in society, speakers said that the book has been presented in a simple and fluent manner, based on the Quran and Hadith, will be well received by readers of all levels. While briefing journalists later, the religious advisor said the government will take action if any allegation is found against any agency in Hajj management. জুলাই বিপ্লবে গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং ন্যায় বিচার পুনরুদ্ধারে নেতৃত্ব দিয়েছেন, জীবন উৎসর্গ করেছেন ছাত্র তরুণরা। নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশব্যাপী চলছে তারুণ্যের উৎসব 2025। দেশের যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে এসো দেশ বদলাই পৃথিবী বদলাই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে চলছে তারুণ্যের উৎসব। বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন আয়োজন করছে অনূর্ধ্ব 18 যুব কাবাডি প্রতিযোগিতা। 20 থেকে 23 জানুয়ারি উপজেলা পর্যায়ে, 25 থেকে 29 জানুয়ারি জেলা পর্যায়ে এবং 3 থেকে 8 ফেব্রুয়ারি বিভাগীয় পর্যায়ে হবে এই প্রতিযোগিতা। সারা দেশ থেকে বাছাই করা সেরা খেলোয়াড়রা 8টি জোনে ভাগ হয়ে 12 থেকে 18 ফেব্রুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে দৌড়বে জাতীয় পর্যায়ে। তারুণ্যের উৎসবে আপনি মেতে উঠুন কাবাডির সাথে। Now, international news.